تيست ما عرفتش كيسمعني شي واحد. اه اوكي، هاد اللايف هذا دايرو باش يكون بيورلي راندوم. ما لقيتش ما يدار وقلت اجي نديرو لايف ستريم باسكو شحال هادي ما درتو. آم عندي شي حوايج اللي باغي نديرهم. بون اللي كنت شحال هادي باغي نديرهم وما لقيتش الوقت. قلت دابا نخطف شي ساعة ونحاول نديرهم. آه هذا واحد البروجيكت كنت خدام عليه اي جاس. المهم انا وشي ناس اتس سي ال اي فور كومبيتيتيف بروجرامرز. وفيه كيعطيك a couple of utilities باش تخدمهم الا كنتي كدير سي بي. فيه some issues. وفيه بزاف نتاع تودوز اللي بغيت اللي كنت عوال نريفاكتوريهم. كل مره كنقولوا هذه المره الاخرى بات يا غنحاولوا نشوفوا اليوم نحاولوا نخدموا عليهم and then الا كان شي واحد عنده questions about كنتي كيدير يكونتريبيو لهذا البروجي ولا دي كيسيون جينيرال نقدروا نجاوبوا عليهم. alright. So دابا there are a couple of things. كاين شي حوايج كاينين عندنا 10 issues. Some of them are bugs, some of them are related to documentation, و some of them واقيلا اللي مشدودين ديجا. غير ما عمرنا مشينا شدينا الباج في حد ذاتهم. دونك في بارتي من هاد اللايف هذا غادي يكون فيها واحد التخياج ديال هاد الباجز هادو. ومن بعد من بعد we'll see واش نقدروا نديروا شي حاجه something about it. Right. I'm not sure واش كتسمعوني مزيان. الا كان شي واحد الا كان صوت كيتسمع شي واحد يكتب شي ميساج باش نعرف بلي الصوت راه كيتسمع بعدا. ما كنهضرش مع بلي ما كنهضرش بوحدي. alright. So I have the projects open here. Um, right. And then غادي نحاولوا ندخلوا على الفايلز اللي كاينين في البروجيكت ونحاولوا نديروا راندوم ريفاكتورز. فين ما نلقاو شي ريفاكتور تالف في شي كونت نحاولوا نصوبيوه. نحاولوا نشوفوا كي نديروا ريفاكتور ولا لا. So let's call it refactor. So let's look اجي نبداو من الاول and then نقسم من بعد. احمد قال لك ويهيري صافي. الا قال لك احمد ويهيري راه you hear me. um okay, so let me zoom out واحد شويه كيبان هادشي كبير بزاف. okay, so كنبداو. So this is the egor, this is some public variables. ما عرفتش هادي اش كدير هنا. ما ما عندها حتى شي معنى ان هاد variable تكون هنا كتينيسياليزا. you should probably move it in شي بلاصه اخرى. so كنقراو configuration and then we fail إلا ما كانش configuration. كنشدو التمبليت كنexecutيوها كنعطيو هذاك configuration. okay, so that looks okay and then we have the app definition, the commands we run وإلا كانت شي حاجة. so this can be written as I guess os.args there is not null and I guess هذه global for no reason. right, so this can be here. Egor templates and right, not too happy about the naming but
المهم اوكي هادشي ما خصوش يخسرنا البروجي. so let's run go test. everything should still work right. ودابا معنا I guess شي حاجة. okay so I guess this file is okay although for v in os.args and then you determine whether is dev. وهذه فين معيطين لها اش كنديرو execute. okay so execute so is dev غير باش نعرفو. so إلا باسينا is dev كان set الاوتبوت كان ديسكارديو log نتاع les output إلا ما كناش في dev mode. right seems reasonable. okay I guess this file is all right. let's see other stuff. okay so get header. شنو هي header؟ header border header repeats. okay I have no idea شنو كيدير هادشي. كنبرينتيو شي header وندير كنبرينتيو شي repeat. I have no idea. بلاتي نعرفو شنو كيدير هادشي. right no. stream help is all right. مبارك الراس a lot of بزاف نتاع لي اش. شنو جاك فاني مبارك؟ I guess comments ديالك راه كيوصلوا out of sync عشان ما كنعرفش فوقاش كيجي داكشي out of context. right so هاد رانر اش كيدير؟ كيدير عندنا execution results. عندنا واحد الكونتكست اللي كنخليو فيه file binary name current working directory a pointer to a bytes buffer and then some arguments. okay so code runner is an interface no docs really. and then we have a bunch of types. هاد types هادو كيimplementيو هاد الكود runner somehow. right so compile كاملين كيimplementيو compile and run. جافا runner تا هو باغي يكومبيلي يدير compile. sorry just a liberal. it happens to me every time I get lost within my own code. yeah I get it like كتوقع لي ديما. اون بليس ما فهمتيش شحال هادي ما حليت الريبون دونك كنت كنسينا توقع. okay so python runner compile I guess I don't know كاع اليوزرز نتاع ايغور ما كنعرف حتى شي واحد تيخدم بيتون تيخدموا في بايثون but I don't know it's there ما بغيتش تخدموا. I guess عندنا واحد الباغ نتاع كي نديرو خصنا نكونفيغوريو باينريز. ما كنعطيوش لليوزر the ability انه يكونفيغوري باينريز to run that specific task. عندنا كاع الباينريز كاع اليوزرز كيرانيو الباينريز in a specific way اولا كنسوبوزو انهم كاينين ديجا في البات. which should be changed somehow and then can create a runner. Does this have to be public though? create runner وقيلة I'll see. this should be like this and إلا ما كانت حتى شي وحدة من هاد الكيسز هادي we return null. اش كيدير هو okay so we say whether لقينا ولا ما لقيناش. okay and then we have this function. so I guess الحوايج اللي كيتشكف عليهم الانتر نتاع جو هي a utility function
So you should probably start the documentation تاع الميثود بسمية ديال الميثود tutor كانت public. So هاد الميثود is supposedly execute bon ensure after a timeout. So كنعطيوك command وكنعطيوك timeout وخصك تحبسها after a timeout. And I have no idea what the duration اللي كان شنو كتعني. Okay. So the timeout is supposedly a float 64. علاش a float 64? Do we need a float 64? Oh, I guess the duration itself كتبدا. Oh, it's an int 64. That's surprising. And why is this a float? No idea. So let's change it to ونشوف what breaks. I have no idea why this should be an int 64. Go test. Okay, something broke. Okay, so the time delta. All right. Run test. Mia plus config.timeout delta. شنو هي config? Alors. Yeah, why is this to begin with? That's weird. Okay, something else failed. Fin. Front.go. Okay. Okay, شنو خسر؟ Okay. So describe the time limit and then config timeout delta. شنو هي time limit? Okay, a case description is a float 64. It's 64. Go test again. Still fails. Cannot use time limit. Go run me up. Okay, مين كنجيبو time limit. So this should be in int 64. Okay, new case description. egor meta.time limit. Okay, so كيجيو من egor metadata. This ensures that the command view execution doesn't run above the past duration. Is there time delta in the config? No. ما كايناش علاش نمشي تايم دلتا. شو داك الداتا دايرين حنايا باش نرانيو باش الا خدا like to accommodate for the time اللي غادي خصنا باش نبلوكيو داك الكماند. like بحال دابا كنفيكيو واحد 25 ولا 50 ملي سكوند زايده على ما let's say we get scheduled ونحبثوا داك البروسيس اللي كراني. So time limits for egor meta is defined as, okay, so why the time limit is float? I have no idea. So let's to do why the time limits. Okay. Is float. And I don't know, and I don't think I can know unless I try something. So let's do a okay. Let's go to some task random. All right.
egor something. Right. Inputs custom task file time limit. Okay, so time limit is not a float. Time limit ديما كيجينا ب some value اللي هي ماشي float. I don't think في الدescription ديالو دايرين float. So I must have been wrong فاش درتها النهار الأول. And I don't think anybody relies on it. Okay, it doesn't have to be, I guess. Oh. Fail. Cannot use int64. Method like go. Which line? Yeah, so min كيجينا your task variable of type float64. Okay, so we get a task somewhere. Structure map into the JSON object received by. Okay, so that object اللي can receive. I don't think it's a float. So now this works. Egor run. Go test. Now commands cannot use as int. Create that go. All right. All right. As int. Why do we return? Super weird. Color green, default value is Shileba. I don't think we care. And value should be int64. And default value ما عرفتش منين جايبها. Let's give it an int64 as well. الشخص يكون باقي broken في شي بلاصة لا. Alright. Okay. Now we're back to everything's passing. Cool. عزيز مبقيتش عاقل ما نكذبش عليك. I have no idea. يعني ما كيبانليش البينيفيت زعما علاش غادي تبقى ما تيبانليش البينيفيت علاش غادي تبقى فلوتين بوينت الا كان ديما كيكونفيرتي ميلي سكوند. So there is no point. Yeah, it is safe. Alright, so let's see شنو كاين اخر. مبقيتش عاقل حتى فين بديت باش حيدت هذا. كنت في رانر. Alright. Okay. Then we run the command and then we return an execution result. هذا الموديل the execution results, it always contains like the output. Execution results is the output, the combined output of
a command execution. Right. So شنو كاين اخر؟ Let's say templates. We have a bunch of hard-coded templates. So brute.h, I don't remember شنو كاين في brute.h. Alright. So let's say brute.h is the, I guess, the template for generating brute force solutions for the egor batch command. Okay. Rand h library is a library to facilitate random number generation for brute force tests or for batch tests for egor batch. Okay. So خصنا نشوفو, I guess I should create a bug هادي نشوفو كي نديرو نكريو امبيديو خصني شي حاجه, خصني شي بيلد سيستم اللي كيجينيري هاد اللعيبات هادو من الفايلز اللي كاينين في الريبو. Right. Do not forget about it. I should create probably an issue for it. ما حد باقي عاقل. Remove embedded شي حاجه معاودة هنا templates. So templates should be removed and replaced by on-the-fly generated variables with some form of a build system. And this is probably a feature. Enhancement, maybe. And then I will assign it to myself. شي نهار غنخدم عليها حتى هي بحال كاع داكشي الاخر. Okay. Back to this. And then we have a Python template that nobody uses. And then we have a resolve template by language. Okay, so I don't think there is much to do here. Template by language. Returns the template. Compute switch templates to be used by egor force. egor command. Okay, بزاف تاع لي كوموند كيخدموها. egor command depending on local configuration. Okay. All right. All right. So let's see another file. Right. So هنا نورمالمون فاش كنفخو ما كنبغيو نريليسيو واحد الفيرجن جديده نتاع ايغور كنا كنانكريمونطيو كنكريو واحد البي ار تنزيدو فيها واحد كنطاغيوها بالطاغ اللي كاينه في الليتست فيرجن وكنخدموا واحد التول سميتها جو ريليسر باش كنخرجوا باش كنكريو الريليز ديال الباينري. The problem with this is like it's not nice. خصنا نشوفو somehow كنديرو نحيدو هادشي هذا. But this is like for another day. I guess whatever solution اللي غنديرو for باش نجينيريو باش نحيدو التمبليتس like whatever build tool غادي نخدمو it should support like add tagging like generated binaries.
To do uh, better version management should be supported by the build. So whatever that is. سو الكونفيغ ديالنا جينيرالمون تكون دايره شحال بحال هكا cpp library location author version and then has cpp library create save configuration head of public function private function I feel like هادشي خصو يتريوردر عليك somehow هادي public وكاينه الفوق يات كيجيو موراها تو اللي هما هادي نقولو has a receiver as a config شوف كاين شي واحد اخر عند الريسيفر وهي الconfig ما كايناش اوكي and then we have this load get okay I don't like hedge شوش هادو get default configuration and create default configuration هادو غنديروهم لتحت اوكي درنا والو في هذا باقي ما شفتوش تاس constants I guess we can replace this لا will this work I have no idea oh they're not constants oh I have no idea I remember using this for some reason ما كانش كتخدم غير في enums right this is the correct syntax right this is the correct syntax and I guess this would work for here as well اصل values حد ذاتهم غير symbolic ما we don't use the values for anything and this should be a const as well okay and then the default working directory and then we have some typeouts in millisecond okay go test okay let's still pass no some questions okay I can't see any questions all right let's continue اشنو هو IO files IO file at least IO file tout de bien maybe a stupid question but what's that okay so there is no stupid questions what's that so this is a كاين نشرحو a competitive programming helper utility كنا كتبناها شحال هادي mean some friends to help people اللي كيديروا competitive programming like create parse tasks run and run them let's see I'll give you a link like link فيه wiki وفيه some docs if you're interested reply so this is what we are working on all right okay so نرجع شنو هو ايو فايل file name file path
And then is there a oh, okay, so an IO file is inputs for is the inputs for ما عرفتش يقدر يكون output could be output I guess for egor run IO files are stored in the inputs outputs directories and they are created when parsing the task or manually via egor case. إذا بقيت عاقل, these are the only ways that we can create input output tasks. Okay. And I can't see comments. Okay, now I can see comments. Get ID. شنو هو ID? Zero ولا okay. So I guess input files, since input files are created using this pattern, test ID, this function extract the I don't know, the ID in the file path from the name. Okay, so هذا هو egor meta type mapping. Egor meta is the egor meta file. Okay. Now get name task resolves شي حاجة. إذا كان عندي C++ أعطيني هاد السمية نتاع الفايل. and then new egor meta كدير شي حاجة باش نساتيسفايو linter creates a new egor meta object from the parse task and the configuration values. Okay. Then why do we panic هنا? Get task name من الconfig. Okay. Get task name من الconfig. كتجي l'error كنقولو unsupported default language. Right. Get ID return always 1 or 0. I don't think that's the case. Is it? No. Get ID كتريتورني سوا 0 إلا ما عرفتش تكونفيرتي هاد الباترن هادي، سوا كتريتورني داك الاي دي اللي هو هاد السكند بارت هذا باش نعرف واش من تيست كنرانيو. So it's either 0 ولا شي حاجة. Alright. هنا ما عرفتش علاش كنبانيكي. سير لقيت ايرور فاش جيت ناخد تاسك، سيتادير بلي ما عرفتش نلقى السميه، ما عرفتش نريزولفي، غالبا هي ما عرفتش نريزولفي السميه ديال language I guess. Right. And I don't like, so let me do a switch lang.default and let's do case
CPE. Java c'est main. Python c'est, I guess it's Python. It's main. Not Py. We have a default case. Alright, هناش سكر ريتورنيو هاد اللعيبة هادي but we actually never ما عمرناش نديرو okay so shouldn't panic really. Don't panic. Count test cases. Okay, so how count test cases turns the number. This case is in metadata. Is the number of input files, I guess. And then has batch. شوف وش عندنا batch definition, otherwise we can see if there is a batch file. Okay. And then to JSON, does this has to be, okay, so this is not public. Save, we can save it to a file. Save to a writer. Decode, metadata from path. عزيز خليت هدو هادي ما عرفتش الصراحة. اوكي مش باقيش حرف هاد الكونفيج شي حاجة اللي باينة. So task is like the data model. IO type. I don't know if we use this. So this is useful. لكن مش كنخدموه ولا مش كنخدموش, I'm not sure. Type of the good format maybe. Slang with description specific الجافا حيت كيعطيونا المين كلاس والتاسك كلاس. And then language description is specific and only useful for the case, I guess. Templates context. All right. So by default, we don't use fast IO by default for some reason, and I guess we should be toggled by. Why? I don't know how costly it is to do it. Alright, شنو كاين هنا? So let's see utils شفنا. So let's see commands. So commands would be like the big chunk اللي كاينه هنا. Alright, so let's look at batch. لازم نشوف شي حاجة اللي less complicated. So batch is pretty complex.
copy should copy the file to the clipboard. And we get the current working directory, and if we can't list files. We load the default configuration, we find the config file name. I have no idea شنو هذا. هذا ولا غيكون في what's the default configuration? Okay, so هو egor meta. Okay, so this part can نديروه بزاف. Like we get a metadata. So هادشي كامل باش نجيبو الميتاداتا. This part is like we're gonna do it a lot of times. I'll just copy it to utils maybe. We have a meta. Func get meta data. And this will return an egor meta, I guess, and an error. Okay, we don't have color, that's fine. Configuration, we don't have it. Mais au final, خصنا return sans metadata. نيل. هنا نيل. Let's return a metadata pointer. Except no. More convenient, okay. اوكي شو من حوايج ما عنديش config. بس ما عنديش config. Cannot use metadata variables of it. Okay. In this case, we'll need a pointer. That's okay. Uh-huh. I don't know علاش غنحتاجو هادشي. I guess since this is in the correct package. Okay, wait. الconfig مين كانت جاية؟ Yeah, كنا كنجيبو config. واش config الباكج ولا config شي حاجة أخرى؟ Right. هذا هو config الباكج. Okay. هذه ماشي accessible. Yes, you should do config. ها. دونك ما قدرش يامبورتي هذا. Okay. How about this one? What? كناش import جيت فاتح قادر. علاش؟ not required. Actually, we do use it. Okay, I don't think he can notice it. Okay, so شنو هو هذا؟ The configuration declare but not used. كنا كنديرو configuration من here. Alright. So configuration هنا. Alright. وهنا كيقولك باقي مكيقدرش يامبورتا ولا ما؟ Okay.
the editor of big boys. ماشي الصراحة غير الفايل like the mapping and the movement فيها are way easier on my hands. شي حاجة ما هياش أنا feel like شي حاجة ما هياش could not import GitHub no required module provides package أها شوفوا شنو غيقول compiler على القضية مبالي حتى شي فايل هنا أنا كاع حتى شي فايل غير الإديتور ديالي هربلو شوية PLS كيهربلو مرة Okay, so we fail to create stuff وكنردو so let's go back here كنسميت command copy وقيلا let's remove that so let's say that نقولو باللي meta I guess configs من هنا get metadata right and I don't think we need this now. Maybe okay the configuration has CPP library. Oh no, we need the configuration actually. فاش كنت كنفكر فاش كنت كندير بالconfiguration هنا. Why do I need both of them? Alright, so maybe okay, load default configuration. Okay. I guess ما عنديش كندير نهرب منه for now at least. ولكن هادي خصها تسبق I guess. config config dot let's call it conf load default configuration and if error is not null دير شي حاجة color dot red so load configuration metadata configuration. alors خصنا نجيو لهنا conf and كنشوفو generated value otherwise task file hence I guess the only way فاش كنجينيريو yes C++ هو الحاجة الوحيدة اللي كنسبورتيو code generation for it وإلا كانت عندنا code generation دونك خصنا نكوبيو المين.gen otherwise it's the source file. Okay, so we get the file content. If we can't read the file content, مشكلة. Otherwise, we write stuff to the clipboard and then we write task clipboard. Okay, works. So that's okay. Go test. Okay, one of the tests
failed في copy os و pass ما كنديرو بهم والو. Oops. Right, this is the pass. Let's see case. كنقراو حتى كنترول دي ولا well, basically it's an interrupt signal ولا kill signal the end of file signal can't remember شنو signal بالضبط. Okay, the buffer scanner, then if it's this signal, who wrote this? Okay, neither. Scan text. We get the lines. Okay. And then write lines, create. Your utils. Write file. كتكتب file name كتكتب data with permission. ولكن دابا عندي multiple lines. Alright. Oh. Okay, add new test case. شنو كدير creates and save the user specific. Why is this علاش هادشي بعدا مقسوم هكا؟ This doesn't make a lot of sense. Okay, and then we have an input file name اللي هو الcase, and then we write the input lines to that file. اش كنردو ديما الميتا داتا؟ I'm not sure. كنشوف شكون كيعيط لها. Otherwise here is path. I guess path that just show. We do it twice, I guess. Which are metadata inputs. Okay, so now we update the metadata. When I create the actual file. Okay, I can live with this. Again, هنا علاش هادشي مقسوم هكا؟ So هنا update metadata. When I create the actual file. And then set the load metadata, load configuration. Should probably do it somewhere. Configuration, config load default configuration. Why do we do config the file name, config the file name? This is weird. Oh, okay. ما نفس الاسم ميتا. ميتا شي حاجة قلت ميتا داتا.
No. metadata نعطي get metadata get metadata. I guess هادي كاينة. كاينة configuration كنديرو بها شي حاجة. بون هاي unlikely. Let's see. Breaking changes all over the world. كنروتورنيو الكونفيغ ميتا. عرفتي كنا كناخدو value. That's weird. This is weird at the least. أضعاف الإيمان نقدروا نقولوا عليه. So add new case input. كتكون عندنا ميتاداتا تنعاودو نردوها. Why? This. Alright, so this doesn't make a lot of sense. whatever كنتي غدير هنا حيد هادي يقولك هادي ماشي فاريابل يقولك هادي مكتريتورنيش داكشي حنا غنحيدوها وما نخليوهاش كتابطيج حنا غنخليها كترد غير ايرور there is something just return it otherwise راه كلشي clean and we should probably do the same thing to head. Okay cleaner at least configuration باقي ما كنديرو بها والو let's see again it's not nil دير شي حاجة هنا metadata is saved to file config file name it should be configuration dot file config file name I guess failed to set metadata again if is not no otherwise everything is cool okay هنا غيبقى غير command definition go test okay one of the commands failed فين في case test okay what is that case test dummy task شي حاجة okay so add undeclared هذا دونك جديد okay هذه working until now refactor command I guess command sparse لا ماشي parse درنا case copy ناخ okay let's do print case تاهي so get test case كتعطيها كنعطيها التيست كتعطينا اي دي ولكن واحد الانبوت عندي ديك الاي دي وي كنديرو تيست كيس if تيست كيس كتساوي لنا نول
return nil otherwise we find هادي، ولكن الا كانت نيل خصنا return nil otherwise كنقلبو في كاع لي زاوتبوت. الا لقينا output dot name سمي test case dot name. this is ugly شوية ولكن I don't wanna do something هو breaking. if error est différent de nil الفايل تريد شي حاجة. هذا كود عزيز I'm sure of it. Because like print case inputs print case outputs this can be simplified I guess. Same here. Oh well. إذا كان input only و output only input only ولا output only خصهم يكونوا محطوطين. right makes sense. اش من test بغيتي؟ we take the first argument. إلا مقدرناش نبارسيوه حتى نقولوها لك. otherwise load default configuration get metadata. config find them هادشي كندير بها أنا. and metadata get test case metadata. Let's take another pointer. I don't need OSM path again. Only press test cases, and I don't use configuration anyway. Right. Alright, so print case test. Alright, let's give it a metadata. Invalid indirect of شنو درت عاد دابا؟ قاعد يقول لي عفوا عليا. Alright. شنو سميتكم print case. كوماند اخرى print case شنو كيزيدو هما. I highly doubt هادي كان خصها تكون. So if I do this test case IO test case IO اش غيوقع كاع؟ مكانش خصها تكون بيبليك زعما. ولا يدي تاخد بوينتر تعرف لتحت نكون راسي كندير شي حاجه ما هياش. Alright, we have a row. حتى هادي تاخد pointer.
duplicate code while loading metadata. Consider refactoring it. Yeah, هادشي اللي كندير انا دابا. get metadata. هادشي كامل حيدو هاد الكوموند غيحيدو. Alright, we don't use path, do we use OS? Okay, we use it. Okay. Alright. Undefined print case that go. Print case that go. Yes. Test case IO, test case IO. Alright. Cannot use metadata, focuses. فين نو هنايا خصنا نعطيوه a pointer. اوكي هنا قلنا هذا ما عنده حتى شي معنى انها تكون ريفيرنسيوها. اوكي right. I guess اليوم نحبس هنا. I did a bunch of refactoring باقي خصني ندير ما كنوزيش حتى شي باغ ولكن حيدنا some refactoring من الطريق. باقيين لايك غير باقيين شي شحال كاينه بارس كاينه بارس و باتش وران. هادو would need more thought باش تريفاكتوريهم لحقاش they are kind of bigger من الاخرين like 500 lines for run وكاين I'm sure بلي كاين شي حوايج كيتعاودوا هنا. غير شنو هما الحوايج اللي كيتعاودوا شنو هما الحوايج اللي ما خصهمش يبقاو هنايا. Something to think about. Let's alright. Any more kind of questions? I can stop here. Alright. I guess we can stop here.